My dear friends, in this video, we will understand the meaning of indifference curve and the three main features of indifference curve. A long question which carries 6 marks will be asked to you, and let's try to answer this question. What is the question? Explain the three features of indifference curve. Before going to know the features of indifference curve, we should know what is indifference curve. Indifference curve is a locus. ಇದು ಬಿಂದುವಿನ ಪಥ. It is a locus of all combinations of two goods which yield the same level of satisfaction. Please understand. It refers to a set of different combinations of two goods which yield the same level of satisfaction. Since they yield the same level of satisfaction, the consumer is indifferent. He doesn't find any difference either in combination A or in combination B or E. Why? Because he gets equal satisfaction. That is why it is called indifference curve. A curve is a graphical representation of different combinations of two goods which yield the same level of satisfaction. So here A is equal to B, B is equal to C, C is equal to D, D is equal to E. So A, B, C, D, E are the combinations of two goods, and each combination yields the same level of satisfaction. Since they yield the same level of satisfaction, consumer is indifferent. ಹಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲೆನ್ ರವರು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಔದಾಸೀನ ರೇಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ರೇಖೆ. ಆ ರೇಖೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ? ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್, ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಗಗಳು, ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಯೋಗವು ಒಂದೇ ಥರವಾದಂತಹ, ಎಲ್ಲ ಸಂಯೋಗಗಳು ಒಂದೇ ಥರವಾದಂತಹ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಭೋಗಿ ಉದಾಸೀನವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇವನು ಎಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಿ ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ ಈ ಸಂಯೋಗಗಳು ಒಂದೇ ಸಮ ಅವನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸಂಯೋಗಗಳು ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಥರನಾದಂತಹ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅನುಭೋಗಿ ಉದಾಸೀನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ರೇಖೆಯನ್ನು ಔದಾಸೀನ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಸಾಕು. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ the meaning of indifference curve. What's indifference curve? It refers to a graphical representation or a locus of different combinations of two goods which yield the same level of satisfaction. Anta barabiಡಿ ಸಾಕು. Okay. And indifference curve has got nearly 8 to 9 features. But according to the NCERT syllabus, we are supposed to explain only 3 important features. 8-9 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಔದಾಸೀನ ರೇಖೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು 3 ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕಗಳು. ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ 6 out of 6. Right? Now, let's go to the first very, very important feature. What is that? Indifference curve slopes downwards.
It slopes downwards from left to right. Why does the indifference curve slope downward? Because of the application of law of diminishing marginal utility. Right? Substitution effect. So, as consumer goes on substituting one for the other, MRS, marginal rate of substitution, not marginal diminishing utility. So you should understand this concept, marginal rate of substitution, MRS. MRS goes on diminishing. That can be understood in this table. See, here the consumer consumes what is that A, B, C, D, E combinations of goods. So here you see, he consumes 1 X1 and 12 X2s. If he increases the consumption of X1, he will have to forego 4 X2s. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 1 X1 ಅನ್ನು, ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ 12 X2 ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, is consuming. Whereas in combination B, he has increased the consumption of X1. When he has increased the consumption of X1, he loses, he forgoes, he sacrifices. How many? 4 X2 for 1 X1. Just see, come to C, combination C. Combination C ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು X1ಗೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಈ sacrifices 3 X2s. 3 X2ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ then he has to lose 2. In the same line, if he increases again the consumption of X1, he has to lose 1 for 1 X1. Here you just see the MRS, marginal rate of substitution, goes on falling from 4, it goes to 3, it goes to 2, it goes to 1. See, 12 minus 8 is equal to 4, 8 minus 5 is equal to 3, 5 minus 3 is equal to 2, 3 minus 2 is equal to 1. So with this you can show it here. See, it is 4, 3, 2, 1. So MRS goes on falling. That's why it slopes downwards. It means as you go for the consumption of one commodity, more of one commodity, you will have to forego the other commodity. So the rate of marginal rate of substitution, the rate at which one commodity is substituted for another commodity, goes on diminishing. So you know the meaning of marginal rate of substitution. It is the rate at which the substitution goes on diminishing. That means when you substitute one commodity for the other commodity, you will have to lose, you have to forego the other commodity. That's why the indifference curve is downward sloping. So here you see all these combinations, A, B, C, D, E, yield the same level of satisfaction. And that is why it is called indifference curve. Okay, coming to the second one. Here are the 3 indifference curves. Higher, IC3 is higher than IC2. IC2 is higher than IC1. There is no changes in the consumption of X2. There is only changes in X1. You are increasing X1. Here you see 3 indifference curves are there. So IC3 is greater than IC2, IC2 is greater than IC1. That does mean IC1 yields
the least level of satisfaction, whereas IC3 yields the highest level of satisfaction. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಬಲಗಡಿಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಂತಲ್ಲ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವು, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಡಗಡಿಕೆ ಇನ್ನು ಕಿತ್ಕಡಿಗೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಆ ರೇಖೆಯು, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರೇಖೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ yields lower level of satisfaction, higher indifference curve yields higher level of satisfaction. In our example, IC3 yields the highest level of satisfaction, IC1 yields the least level of satisfaction. So as you move upward, we will be getting more higher level of satisfaction. As we move to the left side, we will be getting lesser and lesser level of satisfaction. That's the thing that you should understand. So, and consumer is rational and he wants to always maximize his satisfaction. He wants to move to that combination which yields him higher level of satisfaction. He doesn't want to be on this line, IC1. He wants to be on IC3 because IC3 yields higher level of satisfaction. And this is called monotonic preference. What is monotonic preference? It is a set of mind of the consumer that he has to move to the higher level, higher indifference curve, which yields higher level of satisfaction. ಅವನು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಔದಾಸೀನ ರೇಖೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ, ಅದು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆಸೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಔದಾಸೀನ ರೇಖೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸರಕುಗಳ ಸಂಯೋಗ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ set of mind of the consumer which inspires him to move to the higher indifference curve which yields higher level of satisfaction. This is called monotonic preference. Coming to the third important feature of indifference curve, two indifference curves never intersect. They do not intersect each other. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಛೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. They will be parallel. The indifference curve should be parallel. See, they are not meeting together. Right? So, here let us see what happens if these two curves, indifference curves, intersect. If they intersect, what happens? You see, it becomes unreal. It is unscientific. And it doesn't exist in the real world. ಏನು ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ there are two indifference curves, IC1, IC2. According to this feature, IC2 is the higher indifference curve and IC1 yields the least satisfaction. IC2 yields the higher level of satisfaction. IC1 yields lesser satisfaction. So a rational consumer, he chooses a combination on IC2. ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದಂತಹ ಅನುಭೋಗಿ ಅವನು IC2ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರಕುಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಹೊರತು IC1ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ IC1 ಅಂದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ರೇಖೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಛೇದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಅಟ್ ಎ. ಛೇದಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿ ಆನ್ IC2 and C on IC1.
ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ, ದೆನ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಸಾರಿ, ಎಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಸಂಯೋಗವು ಒಂದೇ ತರವಾದಂಥ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತವೆ. ದ ಈಲ್ಡ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಯಲ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ IC2ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಅವನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. IC1 ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಇವನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಏನು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಕ್ಸ್ರವರ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಔದಾಸೀನ ರೇಖೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ, ಆಲ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ yield the same level of satisfaction. It becomes a single indifference curve. So it doesn't happen. It is unrealistic. So you should write all these three with these three diagrams. Thank you.